Hi everyone. So in our previous presentation session, I explained the concept of this pointer. So what actually do you mean by this pointer? So you have a class called as interest. For this particular class called as interest, I am creating an object called as A. Through this object, I am calling the member functions get data, put data, and compute. The address of this invoking object, only when you create an object for this particular class called as interest, when you create an object in memory, the allocation will takes place. So ಆ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಜಾಗ allocate ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we can make use of this pointer. So using this pointer I can get through the address. So through this pointer I'm accessing the data members. This concept I clearly explained in my previous presentation session. So after this, I explained data abstraction. So I also gave a homework problem for you people to find the area of circle, C++ program to find area of circle using this pointer. Then later on we saw data abstraction. What do you mean by data abstraction? How member functions will manipulate data members. One class andre ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೇ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿದ್ರು ಯೂಸರ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯೂಸರು ಬರೀ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್. ಸೊ ಇಂಚಸ್ ಏನೋ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 12 ಇದ್ರೆ ಫೀಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನ ಇಂಚಸ್ಗೆ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್. So in this particular presentation session, we shall cover some more topics. The first one is arrow operator. What do you mean by arrow operator? So far, in a single class, we are declaring the data members under private section. We are declaring the data members under private section. We are declaring the member functions under public section. Then we are creating an object for the class. As you can see, we are creating an object for the class. Through that object, I am calling the member function. Suppose if I want to call the member function through a pointer object. What do you mean by pointer? Which contains the address of another object. So pointer concept na you might have learned clearly in your first year or third semester. So what is a pointer? A pointer is a variable which contains the address of another variable. So for example, ಈಗ ನಾನು int a ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, so I will write it out, int a. So this is my one variable. So I can create a pointer variable, one more pointer variable that can be int star p. So whenever you are declaring a pointer variable, it should be preceded by star. So this is my pointer variable. So for this pointer variable, it can store the address of normal variable, which is a. Which can store the address of normal variable, which is a. So p pointer variable is storing the address of normal variable a. So when I print star p, it will print the value stored in variable a. Suppose a ಅಲ್ಲಿ 10 ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. p ಏದು ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ p ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will print 10. So this is a pointer variable. This is a normal variable for which I have stored 10. Then I have declared one pointer variable. For this pointer variable, I am storing the address of normal variable. Then if I print star p, it will print the value. So ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. So what I will do andre, for the same distance class, I will create a pointer object. I will create a pointer object. That pointer object will contain the address of this OB. A OB do address na ತಗೊಳುತ್ತೆ. So a pointer object mukantra, I will call this member functions. Through this pointer object, I will call the member function. Let us see how we can do that. Suppose if you want to call the member function using pointer object, then we need to use an operator called as arrow operator. So ನಾನೇನಾದ್ರು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆರೋ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್,
This is an header file hash include si.h ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ si.h ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಡ್ರೆಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಈ ಮೂರು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರೋ ಆಪರೇಟರ್. ಆರೋ ಆಪರೇಟರ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾನು ಈ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ತರನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಬಟ್ ದ ಬೆಟರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆರೋ ಆಪರೇಟರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. So why we need arrow operator? So if you want to call the member function using a pointer object, then you need to use an operator called as arrow operator. Dot operator na direct use madakagala. You need to use an operator called as arrow operator. This is what you need to remember with respect to arrow operator. Then the next small topic is calling one member function from another member function. Inside a class there can be many member functions. So ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಸುಮಾರು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. as you can see here inside this class there are three member functions actually: set fit, set inches, display. ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಡಿ. So there are three member functions. So now ಈ ಮೂರು member functions we are calling from the main function. So now what we will do andre from one member function we will call another member function. How we can call one member function from another member function, that we are going to see in this particular C++ program. As you can see here, this is the header file which supports console input and console output. Then I am giving the definition of class X. Then I am declaring a variable called a under private section. Then I am having set a one member function, indirect set another member function, display another member function. I am having three member functions. So this is function declaration. ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಟ್ ಎ ಅನ್ನೋ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇಂಟೀಜರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇಂಟೀಜರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅನ್ನೋ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೆಮಿಕಾಲನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. as you can see here x ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೆಮಿಕಾಲನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಈ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. Now we shall start from the main function because always the execution will start from main function. So x ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ, x ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. as you can see here for this class called as x I am creating an object called as ob ಅಂತ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. Through that object I am calling a member function called as indirect set ಅಂತ member function ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. 10 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So indirect set ಅನ್ನೋ member function ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. as you can see I am defining this member function outside class. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಈಚ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೋಪ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಬಂದು ಈ y ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಟ್ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ as you can see ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸೆಟ್ ಎ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. y ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ 10 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿ x ಗೆ 10 ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ 10 ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ a ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ 10 ಗೆಟ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಟು a ಗೆ ಬಂದು ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ a ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 10 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ob ಡಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a ಇಸ್ 10 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ we add one data member called as a under private section. We add three member functions set a,
indirect set and display under public access specifier. Then we wrote the definition. Then we created an object for this particular class. Through that object, we called the indirect set function by passing value 10 that got copied to variable y. Here we called the member function set a. So by passing y contains 10, that's y gets copied to x, that value of x gets assigned to a. Now a becomes 10. So similarly through that object I will call display. So value of display, value of a is 10 and the print ಮಾಡುತ್ತೆ. So this is how you can call one member function from another member function. ಒಂದು member function ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು member function ನ ಈ ರೀತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. So in your previous presentation session, we covered this pointer and data abstraction. In this presentation session, so far we have covered arrow operator ಮತ್ತೆ how to call one member function from another member function. So the next topic we are going to discuss is very much important from exam point of view. So ತುಂಬಾನೇ important question. It has been asked in most of the previous year question paper. So make sure you learn this particular topic. You should learn all the topics with sincere efforts. Make sure consider this one as an important topic. Member functions. We all know inside a class there are two contents, two entities. One is data members, the other one is member function. Usually we will declare the data members under private section, we will declare the member functions under public section. So mainly there are four different types of member functions. Member functions ನಾಲ್ಕು different types ಇವೆ. ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೋಡ್. ದಟ್ ಕೋಡ್ ಈಸ್ ಓ ಮೈಕ್. ಓ ಮೈಕ್, ಮೈಕ್ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಓ ಮೈಕ್. ಸೊ ಓ ಮೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಓ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಶಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್. So first one is overloaded member function. Second one is member function with default values for formal argument. Next one is inline member function, and the last one is constant member function. So with respect to each of this member function, we will explain the theoretical concept, then we will proceed with a program. So there are four different types of member function: overloaded member functions, member function with default values for formal argument, inline member function, and the last one is constant member function. So let us try to understand the first type of member function, which is overloaded member function. What do you mean by overloaded member function? You already know the concept of function overloading, or it is also called as polymorphism. What do you mean by function overloading? In a single program, you can have two or more function with the same name. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. In a class, you can have two or more member functions having same name in a class. It should follow either of the below two conditions. So overloaded member functions andreno, two or more member functions ಏನಿರುತ್ತೆ, they should have same name inside a class. Then it should follow either of below two conditions. First condition, the number of parameter of two member function should be different. Number of parameters ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆರ್ ದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. The data type of parameters in member function should be different. So in a single class, if there are two or more member functions with the same name, then the number of parameters of those member functions should be different, or
the data type of parameters should be different. Let us try to understand function overloading, or I can say member overloaded member function with this simple C++ program. So we have included iostream.h which supports in and cout. Then this is the class definition, X class to definition ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಹ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Whereas for this particular display member function, I am passing one parameter. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಮಿಕಾಲನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So I'm having two member function display and display. For the first one there is no parameter, for the second one there is a single parameter. Next, ಈ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೋಪ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್. ಮೊದಲನೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅನ್ನೋ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಾಮ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ 5 ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 to 5 ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ. Okay, these are the definition of these two member function. The first one display without any parameter, the second function display with a single parameter. So now we shall move on to the main function. In main function, we are creating an object for the class called as X. X ಅನ್ನೋ class ಗೆ ಒಂದು object ನ create ಮಾಡ್ತೀನಿ. Once you create an object for a class, through that object, I can call the member function declared under public section. So object ಮುಖಾಂತರ display ಅಂತ function call ಮಾಡ್ತೀನಿ. As you can see here I am not passing any parameter. So it will call this display function. Since there is no parameter, then it will print Rama anta ondsala print ಮಾಡುತ್ತೆ. Next, through that object I am calling display function, but this time I am passing a parameter 5. So this won't call this display function because ಇಲ್ಲಿ parameter ಇಲ್ಲ. So this will call this display function. Parameter 5 gets copied to n. So ಈ for loop 1 ಇಂದ 5 ವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So 5 times Krishna ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So what do you mean by overloaded member function? In a single class, you can have two or more member function, but the number of parameters should be different. In this case, it is 0, here it is 1, or the data type should be different. That is called as overloaded member function. So in our next presentation session, we shall try to cover the remaining 3 types of member function. So in this presentation session, we covered overloaded member function. In our next presentation session, we shall cover member function with default value for formal argument, inline member function, and the last one is constant member function. So this is a important topic from exam point of view. So watch the presentation session with complete concentration. Still, if you get any doubts, you can ping me with respect to your doubts. So watch the session more than once. If you feel like if you are having any doubts, you can watch it again, then you will get a better understanding. If you have any doubts, you can ping me the doubts. Thank you.